একটা অনেক বড় pivotal point ছিল the birth of Sir Isaac Newton, and technically he is considered to be God's gift because he was born on Christmas Day, 25th December ওর জন্ম, মানে ওই টাইমের ক্যালেন্ডারে। তো he invented, not just invented, he discovered so many things. Of course অনেকগুলো জিনিস ভুলও ছিল, but other than that মানে ওর ম্যাথমেটিক্স গুলা impeccable, amazing work done by Newton. ওর তিনটা ল ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে এখনো হোল্ডস ট্রু, we still use those. Okay, now কি বলে নিউটনের লস গুলা? Let's start with the first law. States that a body tends to remain in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless some external force acts on it. আচ্ছা, এটাকে ব্রেকডাউন করে বলি আগে। Everyone check this out. First law বলে a body tends to remain in its state of rest. এতটুকু পর্যন্ত makes perfect sense. বাংলায় বলতে গেলে একটা বডি যদি রেস্টে থাকে ও রেস্টেই থাকবে। This part makes perfect sense, no issues with this point. But second পয়েন্টটা বলে হলো ও যদি মুভ করতে থাকে with a constant velocity, ও নাকি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতেই মুভ করতে থাকবে। তো বলবা what the hell, একটা জিনিস কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করতে থাকলে মুভ করতেই থাকবে, এটা কি রিয়েল লাইফে পসিবল নাকি? কখনো রিয়েল লাইফে পসিবল, আর্থের উপরে somewhat impossible, রাইট? কিসের জন্য? এই যে স্টেটমেন্টস গুলা কন্ডিশনাল, কন্ডিশনটা হলো আনলেস অ্যান এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাক্টস অন ইট, যতক্ষণ না পর্যন্ত ওর উপরে কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাক্ট না করবে অ্যাজ ইন রেজাল্টেন্ট ফোর্স, ও এরকম থেমে থাকলে থেমেই থাকবে, চলতে থাকলে চলতেই থাকবে। আমি তোমাকে একটা ছোট্ট ইনসাইট দেই। আচ্ছা, বিফোর দ্যাট লেটস লুক এট দিস ফার্স্ট। আমরা আগে এটা একটু দেখে নিই। Guys, একটু থামাই। How can you tell me that the forces on this ball are unbalanced? Any ideas? So the size of the arrows. Good, very good. Always remember the size of the arrows always represent the magnitude of the force. Now if I also ask you, এই অবজেক্টটার উপরে resultant force কোন ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করবে? Can you tell me? To the Anyone? right side. To the right. Absolutely right. ওর উপরে অবশ্যই রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট করবে টু দ্য রাইট, এন্ড গেস হোয়াট, ওর উপরে যদি রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট করে টু দ্য রাইট, ও অ্যাক্সিলারেটও করবে কোন ডাইরেকশনে? To the right. To the right. Always remember যে ইটস রেজাল্টেন্ট ফোর্স দ্যাট অলওয়েজ কজেস অ্যাক্সিলারেশন, সব সময়। বলতে চলে আসছে।
গাইস তুমি কি বুঝতেছো কোন জিনিসগুলো দেখতেছি? We have already discussed this in great details. Guess what? কোন টপিকে? যখন we were discussing resultant force. Do you remember resultant force টপিকটা আমরা দুইটা সিনারিও থেকে দেখছিলাম যে when the resultant force on a body becomes zero, মনে পড়ছে? Yes, That sir. was Yes, really sir. important, exactly. Yes, sir. Always remember, একদম simplest way to remember would be যে resultant force যদি মোশনের সেম ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে তখন কি হয়, আর resultant force যদি মোশনের অপোজিট ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে তখন কি হয়। দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। গাইস বুঝতেছো? resultant force মোশনের সেম ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করলে কি হয়, আর মোশনের অপোজিট ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করলে কি হয়। যদি সেম ডাইরেকশন as the motion হয়, the body will always accelerate, আর যদি in the opposite direction to the motion হয়, the body will decelerate. Now So is there supposed to be an audio to the video? yes, তুমি অডিও পাচ্ছ না? না স্যার কেউই I এখানে guess কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তোমরা এই ইয়ে না, দেখি স্যার। খুশি যে অডিও লাগবে না? হোয়াট দ্য হেল। আচ্ছা এবার No, দিছি, sir. বলতে হবে অডিও তো। ছাড়া বুঝবো কেন? এইমাত্র জয়েন করলাম, আমি এতক্ষণ একটা বাইরে ছিলাম তো। acceleration. এই যে এবার ঠিক আছে? স্যার প্রথম থেকে হ্যাঁ, দেওয়া স্যার, যাবে? এখন এখন লাগবে না অসুবিধা নাই, প্রথম থেকে আমি আচ্ছা বলে থাক থাক, দিচ্ছি। বুঝবো স্যার। এটা গাইজ এগুলো নতুন কিছু না, অল অফ দিস উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড বিফোর, জাস্ট একটা রিভিউ করে নিচ্ছি জাস্ট লজ অফ মোশন গুলা বোঝার জন্য। ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল, থার্ড লটা এখনো দেখিনি, বাট ফার্স্ট ল আর সেকেন্ড ল, ট্রাস্ট মি উই হ্যাভ ডিসকাসড দিস ইন গ্রেট ডিটেলস বিফোর। জাস্ট এটা যে একটা ল এর ভিতরে পড়ে সেটা হয়তো আমরা জানতাম না। লেটস রিকল ফ্রম দ্য স্টার্ট। ফার্স্ট ল আমাকে কি বলে? ফার্স্ট ল We're going বলে to look at as well as the ideas of circular motion. Newton's first law basically says that a resultant force is required to change the motion of an object. Or in other words, if there isn't a resultant force, then the object's motion won't change. একই জিনিস, একটা মোশন চেঞ্জ করতে হলে আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স লাগবে। ঘুরায় যদি বলি, যদি রেজাল্টেন্ট ফোর্স না থাকে মোশনে কোনো চেঞ্জও আসবে না। গাইস ডু ইউ সি ওয়্যার উই আর গোইং উইথ দিস? ওকে, যদি বাংলায় Yes, বলি, sir. একটা অবজেক্ট যদি থেমে থাকে ও থেমেই থাকবে, একটা অবজেক্ট যদি চলতে থাকে ও নাকি চলতেই থাকবে। এখন তুমি বলবা ফার্স্ট এর পার্ট মেক সেন্স। ফর এক্সাম্পল, ইফ আই টেক দিস লেটস সে ক্যালকুলেটর এন্ড প্লেস ইট অন মাই পাম, ও এখন থেমে আছে, ও থেমেই থাকবে, নো ইস্যুস হিয়ার, অ্যাবসলিউটলি নো ইস্যুস ইনভলভড, যে থেমে আছে জায়গায় থেমেই থাকবে। বাট দ্য ইস্যু উড বি যদি ও মুভ করতে থাকে ও নাকি মুভি করতে থাকবে। তুমি বলবা ধুর, এরকম কি আসলে কখনো হয় নাকি? ওয়েল, I can show you in a simulation and I can give you an insight যে রিয়েল লাইফে কোথায় এটা হইতে পারে। Give me a few seconds. You know what? We have already seen this. একটু wait. এটা আমরা একদম ডিটেলসে দেখেও ফেলছি, জাস্ট এটা ল নিয়ে দেখি নাই, and that's the only thing. Just that we haven't seen it using a law. Other than that আমরা সবই দেখে ফেলছি। ওকে, স্ক্রিন দেখতে পারতেছো সবাই? এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, স্যার check দেখতে this পাই। out. Check this out. আমি এই, you know what, let's give all of the values. Okay, tell me now, এই ব্লকটার উপরে এখন ফোর্সেস গুলা কি অবস্থায় আছে? Just on this block. আচ্ছা, how many types of forces are acting on the block now? Guys? স্যার দুইটা, Zero. দুইটা, good, দুইটা। What are the two forces? Can you একটা identify? ওয়েট আর গ্র্যাভিটেশনাল একটা আর হচ্ছে একটা হচ্ছে ফ্রিকশন। Reaction force. Right, always remember, যার কেউ নাই ওর কি আছে?
Wait, Weight. wait. Exactly, That's it. absolutely. So or weight আর যেহেতু this block is pushing on the ground, this block is pushing on the ground কি বসে থাকবে? Of course not. Ground will also push up on the block, and that's what we call reaction. Okay, let's see what goes on here. আমি ওকে ধাক্কা দিলাম, একটা হিউজ রেজাল্টেন্ট ফোর্স দিলাম, ছেড়ে দেওয়া মাত্রই দেখো তো ওর মোশন টু দ্য রাইট, but there is a resultant force, that is friction, on the left. Unbalanced force acting in the opposite direction to the motion, and whenever the resultant force acts in the opposite direction to the motion, ওটা কি করে? Decelerate করে। Decelerate. So আরেকবার, থেমে আছে তো থেমে থাকলে নিউটনের ফার্স্ট লর কথা বলতেছি। We are talking about Newton's first law. First law ফার্স্ট পার্ট কি বলে? একটা অবজেক্ট, মানুষকে নিয়ে কথা বলতেছি না, we are talking about the block. একটা অবজেক্ট যদি রেস্টে থাকে ও রেস্টেই থাকবে, and this part makes perfect sense. Would you all agree, everyone? যে একটা অবজেক্ট থেমে থাকলে Yes, sir. থেমেই নাকি থাকবে? Okay, no issues Yes, there, sir. perfectly sense make করতেছে, brilliant. সেকেন্ড পার্ট বলে যে একটা অবজেক্ট চলতে থাকলে নাকি চলতেই থাকবে। তুমি বলবা না, এরকম তো দেখলাম না, এই অবজেক্টটা চলা স্টার্ট করলো, এখন চলতেই থাকবে, কিন্তু দেখো তো আস্তে আস্তে স্পিড তো কমে যাচ্ছে, কিন্তু সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ফার্স্ট ল বলে চলতে থাকবে উইথ আ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি। বাট ডিড ইউ নোটিস তারপরে একটা কন্ডিশনও ছিল, ইন আ স্ট্রেট লাইন আনলেস অ্যাজ ইন প্রোভাইডেড দ্যাট কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স, কোনো রেজাল্টেন্ট ফোর্স ওর উপরে অ্যাক্ট করবে না। তাহলে হোয়াট ইফ I can get rid of the external force, but first of all identify the external force here, guys. Who is it? That's Friction. absolutely right. Friction. Correct, absolutely right. Ekta second, sir. Ektu wait. It's actually the friction. এখন এই সিমুলেশন তো রিয়েল লাইফে না করতে পারলে at least সিমুলেশনে we do have the option to guess what? Make friction zero. Let's do this. একদম এক লার্জ একটা ফোর্স দিলাম, ওয়েট আ সেকেন্ড, একদম অল দ্য ওয়ে দিলাম, ছেড়ে দিলাম। এখন ফ্রিকশনটা আমি কমানো স্টার্ট করি, ফ্রিকশনটা কমাতে কমাতে জিরো, একদম ধরলাম একটা আইসি সারফেস, ওকে, যেখানে আমার কোনো ফ্রিকশন নাই। গেস হোয়াট? যদি কোনো ফ্রিকশন না থাকে, ওর উপরে কোনো অপোজিং ফোর্সও নাই, ওর উপরে ইনফ্যাক্ট কোনো আনব্যালেন্স এক্সটার্নাল রিজাল্টেন্ট ফোর্সও নাই, জিরো। এখন তুমি ঘুম দাও, একটা দিও না, জাস্ট হাইপোথেটিক্যালি স্পিকিং, তুমি যদি ঘুম দিয়ে উঠো, ইউ উড সি দ্যাট দিস ব্লক ইজ স্টিল গোইং টু কিপ অন মুভিং ফরএভার, এটা জীবনও থামবে না। আচ্ছা স্যার, এয়ার রেজিস্ট্যান্স হলে থামবে না? গুড পয়েন্ট দো, গুড পয়েন্ট। উই আর অ্যাজিউমিং এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইজ নেগলিজিবল। ফ্রিকশনটাই আমরা মেইনলি অপোজিং ফোর্স হিসেবে কনসিডার করি, ঠিক আছে? এই জায়গায় ধরলাম এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইজ নেগলিজিবল। স্যার এটা তো মেইনলি স্পেসেই হয় নাকি? অ্যাবসলিউটলি রাইট, মাত্রই বলতে গেছিলাম যে আর্থে না হলে এই জিনিসটা আমরা দেখতে পারি না, বাট ইজ দেয়ার এনিওয়্যার এলস অন দ্য ইউনিভার্স that we can actually demonstrate this? Of course we can actually demonstrate this very well in space. Space-এ খুব সুন্দর মতো এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পারি। Guys, absolutely clear? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। Okay, so this is what we mean by Newton's first law of motion, যেটা বলে কি যে একটা বডি যদি থেমে থাকে ও থেমেই থাকবে, ফার্স্ট পার্ট। আর সেকেন্ড পার্ট কি বলে? একটা বডি যদি চলতে থাকে ও নাকি চলতেই থাকবে। বাট দিস ইজ আ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন? চলতে থাকলে চলতেই থাকবে কতক্ষণ? যতক্ষণ না পর্যন্ত ওর উপরে কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাক্ট করবে। অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? স্যার ক্লিয়ার। Okay, great. So this was my first law. Let's move on to Newton's second law. Second law কি বলে? The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. Guess what? Again, this is something we have seen in our previous lecture. দেখো তো what this is.
This part is the rate of change of momentum. Uporer partটা mv minus mu is just the change in momentum. The moment you bring in t, this becomes the rate of change of momentum. And guess what? The rate of change of momentum is always proportional to the resultant force. Sorry, এখন আমরা moment start করব না. Right. The widely used equation F equals ma, we all know resultant force equals ma, has been derived from the second law. In simpler terms, একদম simple করে বলার চেষ্টা করতেছি. In simpler terms, the second law can be summarized by saying that an object accelerates only when there is a resultant force acting on it. I repeat, একটা body accelerate শুধুমাত্র কখন করবে? Only and only when a resultant force acting on it. Guess what? আমাদের যে এই এক্সাম্পলটা দেখলাম, এই যে চলতেছে, this is moving, but the fact that ওর উপরে কোনো resultant force নাই, it has a speed. Whenever something is moving, it will have a speed, a value of velocity. But যেহেতু কোনো resultant force নাই, look at the value of acceleration, everyone. Value কত? Acceleration 0 by koi 30.9 ভুল দেখিছে, that's the speed. acceleration এই যে speed হলো আমার 30.9 but acceleration এর ভ্যালু কত? 0 স্যার, 0. Good, very good. Clear সবার? তার মানে একটা বডি শুধুমাত্র কখন অ্যাক্সিলারেট করবে? যখন ওর উপর একটা রিজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট করবে। আমি এটাকে আরেকবার স্টার্ট অফ করি ফ্রম দ্য বিগিনিং। ফ্রিকশন এত না দিও, এই জায়গাটাতে দেই। and let's look at all the values. Right, force দিলাম, দেখো তো, look at the value of the acceleration now. আমি ফোর্স দিচ্ছি, এই জন্য অ্যাক্সিলারেট করলো। not just force, আমি যদি ফোর্স আছে but look at the value of resultant force, আমি যদি রেজাল্টেন্ট ফোর্সটাকে 0 বানায় ফেলি, ফোর্স আছে কিন্তু ফোর্সও আছে, রেজাল্টেন্ট ফোর্স আছে, স্পিডও আছে since it's moving, but দেখো কি নাই, কোনো অ্যাক্সিলারেশন নাই। what does that mean everyone? যে একটা বডি অ্যাক্সিলারেট শুধুমাত্র তখনই করবে যদি ওর উপর একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স থাকে। অ্যাক্সিলারেট খালি না, অ্যাক্সিলারেট অর ডিসিলারেট। আই রিপিট, একটা বডি শুধুমাত্র তখনই অ্যাক্সিলারেট অথবা ডিসিলারেট করবে only and only when there is a resultant force acting on it. Ask me right now, এই পার্টটা বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি? এভরিওয়ান? না স্যার। পুরোপুরি ক্লিয়ার আছে? কোন জায়গাটা স্যার বলেন? এগুলা কিন্তু একদম সেকেন্ড অথবা থার্ড লেকচারে উই হ্যাভ ডিসকাসড এভরিথিং। বাই এনি চান্স তুমি কি সেই ক্লাসেসগুলো মিস করেছিলা? জি স্যার, আমি একটা ক্লাস মিস করেছিলাম। হ্যাঁ, তো ওই ক্লাসটাতে সবকিছু আছে, তুমি একটু কষ্ট করে রেকর্ডিংটা দেখে নিও। কিন্তু আজকে রিলেটেড যদি কোনো কনফিউশন থাকে আস্ক মি, আমি আরেকবার রিপিট করতেছি, কোনো সমস্যা নাই। স্যার যে মাত্র যেটা বললেন ওইটা আবার রিপিট করতে পারবেন? অফ কোর্স, নো প্রবলেম, আরেকবার দেখাই দিচ্ছি। all we are trying to say is যে I really hope we all understand the meaning of acceleration. Acceleration বলতে exactly আমরা কি বুঝি? Acceleration বলতে বুঝি the value of the speed will be increasing or negative acceleration হলে decreasing, right? আর একটা বডির acceleration শুধুমাত্র কখন হবে? আচ্ছা, এই যে একটা টার্ম লেখা sum of forces, can anyone give me a synonym or any other word for this term sum of forces? Anyone? Anything at all? Resultant force. Excellent. Very good. Resultant force. Absolutely right. So sum of forces মানে হলো resultant force. যদি resultant force না থাকে, and we have seen, আমাদের কোন লেকচার I don't remember, 1 বা 2 বা 3 হবে দুটোর একটাতে, যেখানে we have seen in great details যে একটা বডির উপরে রেজাল্টেন্ট ফোর্স না থাকলে কি হয়, রেজাল্টেন্ট ফোর্স মোশনের ডাইরেকশনে থাকলে কি হয়, মোশনের অপোজিট ডাইরেকশনে থাকলে কি হয়। মনে আছে তো সবার এগুলা এভরিওয়ান? ওকে। আর যদি একটা নন জিরো ভ্যালু থাকে, নন জিরো ভ্যালু মানে যদি একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স থাকে, তখন বডিটা কি করবে? আইদার অ্যাক্সিলারেট করবে অর ডিসিলারেট। যেরকম লুক এট দ্য ভ্যালু অফ দ্য রেজাল্টেন্ট ফোর্স, এখন টু দ্য রাইট, মোশনের ডাইরেকশনে, এই জন্য অ্যাক্সিলারেট করো, ছেড়ে দিলাম, motion to the right, but look at the resultant force in the opposite direction. যখনই রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা মোশনের অপোজিট ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে, বডিটা কি করে?
Decelerate করে। This is the idea. এই তো এবার ক্লিয়ার স্যার, যার প্রবলেম ছিল? জি স্যার ক্লিয়ার। ওকে গ্রেট। স্যার একবার ফ্রিকশনস লটস দিয়ে দেখবেন, মানে একদম ফুল। তাহলে তো আমার জান দিয়ে ধাক্কাইতে হবে। যদি অনেক দেই তখন গেস করো কি হবে? আমি যদি অনেক ফ্রিকশন দেই, গাইস আমি তোমাদেরকে একটু মিউট করতেছি, হ্যাঁ একটু ওয়েট ফর 10 সেকেন্ডস। ওকে চেক দিস আউট। তুমি জিজ্ঞেস করলা যদি আমি ফ্রিকশন একদম অনেক দেই what will happen then? Check this out, what will happen then? Oh actually look at the values and everything. এই যে আমি ফ্রিকশন দিলাম, যখনই ছেড়ে দিব it will have a greater deceleration, স্পিড আরো অনেক তাড়াতাড়ি কমা স্টার্ট করবে। আর ফ্রিকশন যদি কমায় দেই স্পিড আস্তে আস্তে কমবে। আর যদি একদম ফ্রিকশন নাই করে দেই স্পিড আর কমবেই না। এই যে যে স্পিড মেইনটেইন রিচ করছিল সেই স্পিডও মেইনটেইন করতে থাকবে। দেখো তো একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার নাকি এভরিওয়ান? গাইস অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? মাত্র যা দেখলাম। ওকে গ্রেট। সাহিল বলতেছো ইউ ক্যানট হিয়ার এনিথিং। কেন? এরকম তো হওয়ার কথা না। সাহিল তোমার মনে হয় ইসে প্রবলেম আছে, কোনো মাইক্রোফোনে প্রবলেম হবে মোস্ট প্রবাবলি। স্যার আমারও একটু আগে হচ্ছিল, আবার রিজয়েন করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন ঠিক আছে সব? জি স্যার, মানে রিজয়েন স্যার করলে এখন ঠিক ঠিক হয়ে আছে। যায়। মিউট করে Okay. রাখছিলেন স্যার আমাকে। ওইটা আমি আগে বলেছিলাম ওই যে ভিডিওটা দেখার সময়, অনেক আগে। রাইট রাইট, এগুলো সবই আমরা ডিসকাস করে ফেলছি আগে। দিস আর নাথিং নিউ। ওকে নেক্সট আসি। ওকে লেটস মুভ অন, নেক্সট চলে যাই। সো এই দুইটা দেখলাম আমরা, এন্ড ইউ নো হোয়াট, তুমি বলবা ইস আই উইশ যে আমরা এই ডেমনস্ট্রেশনটা স্পেসে যেয়ে দেখতে পারতাম। গেস হোয়াট, there are a group of scientists who do this quite often for us. আমরা যেন ক্লাসে এটা একদম ক্লিয়ারলি ডেমনস্ট্রেট করে দেখাতে পারি, এই জন্য একটা গ্রুপ অফ সায়েন্টিস্ট আছে যারা সারাক্ষণ ওখানে স্পেসেই বসে থাকে। আমাদেরটা দেখানোর জন্য না, দে ডু দেয়ার ওন ওয়ার্ক, কিন্তু যখন ফ্রি টাইম থাকে তখন আমাদের জন্য, আমার জন্য না স্পেসিফিক্যালি, সব নাম কি আর্টে বসা মানুষদের জন্য এরকম ডেমনস্ট্রেশনের ভিডিও করে করে আমাদেরকে পাঠায়। আরে নাম জানি কি জায়গাটার নাম, ক্রিস হ্যাডফিল্ড, ISS. Okay, do you guys know about ISS? Not ISIS, ঠিক আছে? ISIS না, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন। yes, ISS stands for International Space Station. So International Space Station এর সায়েন্টিস্টরা they do this quite often. What they do is এরকম কিছু এক্সপেরিমেন্টস করে আমাদের জন্য রেডি করে রাখছে। থার্ড লতে আমরা একটু পরে যাচ্ছি, এই দুটো আগে একটু দেখে নেই আমরা। স্যার ওটা কি ইউটিউবে আপলোড করে? Of course, they have their own channel. Check this out. Acha. Newton in space. Of course, Newton never went to space. It's just that our laws of motion গুলো আমরা স্পেসের ভিতরে দেখতে যাব। European Space Agency ESA. This is the Robotic Learning Centre, and I'm here to help you find out more about Newton's 3 laws of motion. Maybe you've heard of Newton before. He is the scientist who got hit on the head with an apple. By the way, এটা কিন্তু myth. He never got hit on the head with an apple. এটা তো জানো? At that time, he was studying motion, trying to understand the concepts behind it and how they relate to things we experience in everyday life. When Newton recovered, he realized something important. He already knew that an object accelerates only when a force acts on it.
Therefore, if the apple were moving, it could only accelerate if there was a force acting on it. He called this force gravity, and to this day we measure all forces, including gravity, in newtons. সব ফোর্সের ইউনিট কি Newton হয়? came up with 3 laws of motion, laws that describe how Newton? forces and objects Newton. affect each other. To help you out, I've asked some friends in Barcelona, Dublin, and Erlangen to demonstrate the laws. I've also asked astronauts on board the International Space Station এই যে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন। to help us. That's the ISS for short. So we're going to hear from Pedro Duque and Alexander Caleri. এই যে দিস ইজ On board the আইএসএস। ISS, gravity has very little effect, so everything there is almost weightless. আচ্ছা, কয়েকটা আমরা ডেমনস্ট্রেশন দেখবো যেটা আমার মনে হয় তোমাদের পুরো জিনিসটাকে গ্রাস্প করতে খুব ইজি হবে, বিকজ সবকিছুই তো আমরা সিমুলেশনে দেখলাম আর ভিজুয়ালাইজ করে দেখলাম, বাট লেটস লুক এট দ্য রিয়েল থিং যে অ্যাকচুয়াল স্পেসে কি হয়। Hi, Pedro. That's a nice smile you've got there, Pedro. Not much is happening. The ball is just hanging there in midair. Pedro blows on it and it moves because of the force of breath. আর একটু ল্যাগ হচ্ছে। তাহলে একটু কষ্ট করে ক্যামেরাগুলো অফ করে দাও সবাই। তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়ে গেছে, এখন ক্যামেরাগুলো অফ করে দিতে পারো। অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার সময় অবশ্যই সবাই ক্যামেরা অন রাখবা। সবাই একটু ক্যামেরা অফ করে দাও প্লিজ। আই উইল ডু দ্য সেম থিং উইথ মাইন। এখনো কয়েকজনের ক্যামেরা অন, একটু অফ করে দাও না বাবা প্লিজ। এখনো ক্যামেরা অন আছে কয়েকজনের। ফারিস খান, তোমার ক্যামেরা অন। থ্যাংক ইউ। চেক দিস আউট। Now the ball is moving again, except this time Alexander has stopped it with his hand. And this time, nice move. Pedro changes the ball's direction by applying a force. What you've been seeing are illustrations of Newton's first law of motion. This states that every object in motion or at rest remains in that state unless an unbalanced force is applied to it. Okay. First part of first law. An object at rest remains at rest. Make sense, everyone? First part of first law. ও রেস্টে আছে, রেস্টেই থাকবে। আচ্ছা, ও যখন মুভ করা স্টার্ট করবে ও নাকি চলতেই থাকবে। দেখি চলতে থাকে নাকি। The state of motion is the speed and also the direction. The two combined, speed and direction, are what we call velocity. Okay, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। Velocity is a vector quantity and velocity depends on both speed and direction. Please bear this in mind. Really important. Okay, so এই যে চলতেছে, will it ever come to rest? No, it won't. An object at rest has a velocity of 0 and it stays at rest unless acted on by a force. We call this tendency inertia. Okay, এটা আমাদের O level syllabus-এ নাই, but it's just the tendency of a body to remain in its current state of motion. এটাকে আমরা inertia বলি। Here you can see Pedro applying a force to the ball. He is changing the ball's direction, therefore changing its velocity. In the second experiment, you see Alexander stopping the ball. Here, he's changing the speed, therefore he's changing its velocity. The rate of change of velocity is called acceleration. Clear? তার মানে ওর থামাতে হলে কি লাগলো? Force লাগলো. That was the resultant force, and it's that resultant force that caused the ball to slow down and eventually come to rest. তখন আবার আমরা চলে গেলাম নিউটনস সেকেন্ড লতে। এতটুকু পর্যন্ত কি ক্লিয়ার এভরিওয়ান? যা যা দেখলাম? Yes, sir. ওকে, বাকি জিনিসগুলোও দেখতে হবে। বাকি জিনিসগুলোও ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, and I think this will be even more interesting. দেখতে থাকো। Let's see what our schools have to show us. Pushing the skateboard, that's a force, isn't it? The skateboard moves, hits the pillar and changes direction. But
the apple keeps going. This is the exact same thing as তুমি ধরো গাড়িতে ট্রাভেল করতেছো, বাসে ট্রাভেল করতেছো, or any motor vehicle, rickshaw not so much. হঠাৎ করে যখন ব্রেক করে, you must have noticed that the vehicle comes to rest. হঠাৎ করে ব্রেক করলে ভেহিকলটা comes to rest, but you keep on moving. অনেক সময় যে পিছনের সিটের সাথেও বাড়ি খেতে পারো, or সামনে ড্যাশবোর্ডের সাথেও বাড়ি খেতে পারো, right? So গাড়ি থেমে গেল, why do you keep on moving forward? That is Newton's first law. আসতেছে। That's because this time the force is only applied to the skateboard and not. দেখো তো স্কেটবোর্ডটা যাচ্ছিল টু দ্য রাইট, কিন্তু যখনই এই ওয়ালটার সাথে বাড়ি খেলো, ওয়ালটা কার উপরে ফোর্স দিল? অন দ্য স্কেটবোর্ড, উল্টা ডাইরেকশনে, and that's what caused this to slow down. But look at the apple. অ্যাপেলের উপর তো কোনো ফোর্স নাই, এইজন্য the apple keeps on rolling forward and falls down. Not the apple. আরেকটা That's एग्जांपल why দেখো। eating in space isn't easy. The spoon stops, but the food keeps going. আচ্ছা, এটা খুব unnecessary ছিল, but regardless. এটা তো তোমাদের সমানই হবে। Ooh, that looks nasty. And that's why we use seat belts. Okay, that looks nasty, literally and metaphorically as well, and that's why apparently we use seat belts. যে হঠাৎ করে ব্রেক করলে আমরা যে নালে ড্যাশবোর্ডের সাথে বাড়ি খাবো, বাড়ি খাওয়ার থেকে আমাদেরকে কে বাঁচাবে? আমরা কিন্তু দেখে আসছি আমরা এভরিওয়ান, সিট বেল্টস, এয়ার ব্যাগস এটসেট্রা। If we were in a weightless environment like the ISS, then he would continue to move. But on Earth, gravity pulls him back down. Okay, here we go again. That looks really messy. That's why we have to use lids on takeaway coffee. এটা কি হলো? The same thing as the apple, the same thing as male Barbie. Male Barbie নাম জানি কি? কেন মনে হয় না, নাকি কেনি? তো জানো? কেন। আচ্ছা, anyway, next আসি। So the same thing, exactly একই জিনিস over here as well. ফ্রেন্ডরা মিলে খেয়াল করে দেখো, কাকে থামাইলো? এই মেয়েটাকে। Okay, here we go again. এই যে হাত দিয়ে কিন্তু ওকে থামায় ফেলছে, তার মানে কি ফোর্সটা কার উপর এক্সার্টেড হলো? অন দিস গার্ল। বাট এই যে ওয়াটার এন্ড দ্য বিকার, ওর উপরে তো কোনো ফোর্স নাই, এই জন্য দ্য ওয়াটার স্টিল কিপস অন মুভিং ফরওয়ার্ড। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। গাইস, বুঝতে পারছো কি দেখলাম মাত্র? Yes, sir. ওকে, বুঝছি। Yes, sir. আচ্ছা, এখন let's take a look at another scenario. Random demonstration na dekhe, let me do a demonstration for you. Okay, let's say I'll take I take this book and I place a paper on top of my book, okay, and then I place the phone. Guys, scenario বুঝতে পারছো সবাই? Did you all see the scenario? কি কি করলাম? Book, paper, phone. Okay, you check this out. আমি যদি খুব আস্তে আস্তে এটাকে পুল করি, of course আমার ফোনটাও সাথেই চলে আসতেছে, অলমোস্ট পড়ে যাবে কিন্তু। You can see. But what if I pull the paper really fast? What if I can pull the paper really fast? What do you think will happen? You'll see, maybe to your surprise, স্যার ফোনটা পড়বে না আর। exactly, the phone will stay in its position and the paper will move away from beneath it. Let's check this out if it actually happens, and you guys will have to figure out এটা আমার কোন লর demonstration. 1 2 3 go. The phone stays where it is and the paper is removed from underneath it. এটা কোন ল ছিল? ফার্স্ট ল নাকি সেকেন্ড ল নাকি থার্ড ল? তোমাদের কি মনে হয় এভরিওয়ান? Sir, second law. থার্ড থার্ড, সরি, ফার্স্ট ল।
This was a demonstration of first law. First law বলে হলো, this is really important. First law বলে যে anything at rest will remain at rest unless an unbalanced force acts on it. Initially my phone was at rest. এখন তুই বলো wait a second, আমি ফোনের নিচ থেকে পেপার সরাই ফেলতেছি, ফোনের উপর কোনো ফোর্স যাবে না? No. Force যদি যাইতো, what would have been the name of that force? Can you identify anyone? ফোনটার উপরে টাইপ রেজাল্টেন্ট তো কোনো টাইপ না, ফ্রিকশন, এক্স্যাক্টলি ফ্রিকশন। আমি সরায় ফেলার সময়ও যদি কোনো ফোর্স অ্যাক্ট করতো, দ্যাট ফোর্স উড হ্যাভ বিন ফ্রিকশন। উড ইউ অল এগ্রি এভরিওয়ান? ফ্রিকশন ফোর্স। এখন what happens is if you can move it really fast, তখন ফ্রিকশনটা somewhat negligible থাকে। তার মানে ফোর্সটা এবার আমি শুধুমাত্র কার উপর অ্যাপ্লাই করলাম? I only apply the force on the paper and not on the phone. এই জন্য according to Newton's first law, যেহেতু ফোনের উপরে কোনো ফোর্স নাই, the phone will stay where it is. Clear? Next part যাই। That looks really messy. That's why we have to use lids on takeaway coffee. Thanks, girls. Okay, এই ডেমনস্ট্রেশনটা I think really hard to do but really amazing. Please দেখো একই জিনিস, the exact same thing আমি মাত্র যেটা দেখাইলাম। bottle, drink, pencil. দেখছো? You can try this out today. আজকে বাসায় ট্রাই করতে পারবা। কাপ, কার্ড, কয়েন. You can do the exact same demonstration with a cup. কাপের উপরে কার্ড দিবা, কার্ডের উপর কয়েন। Flick on the card. What you'll see is the card flies away, the coin stays where it is. After the card has flown away, কয়েনটার উপর তখন একটাই ফোর্স, নিচে আর কোনো কিছু সাপোর্ট নাই। So ওর গ্র্যাভিটির কারণে, as in weight এর কারণে, it drops inside the cup and doesn't move horizontally. Sir, what if it was in space? উড়তে থাকবে স্যার। Okay, good question though. Very good question. What if this guy did the exact same demonstration in space? Good point though. Guess করো কি হবে? কেউ বলতে পারবা? Anyone? লেভিটেট করতে থাকবে স্যার ফ্লোট করবে। ফ্লোট মানে স্যার কয়েনটা নিচে পড়বে না আর কি। কয়েন পাইলি যে জায়গায় থাকবে ওই জায়গায় এটা আচ্ছা এটা থাকবে। কয়েন না? এটা কয়েন, রিং। এটা ও স্যার কয়েন। এটা কি? এটা কি স্যার? তুমি বলে পেন্সিল ব্রো। ও স্যার আপনি কয়েনের কথা বললেন না স্যার, ওই যে কয়েন টান দিতেছে। হ্যাঁ আমি কয়েনের আরে ওইটা বললাম স্যার, কয়েন বোতলে পড়বে না স্যার। Absolutely right. My bad. আমারই ভুল, সরি, আমার ভুল হয়ে গেছে। নাও আমি এটার কথা বলতেছি। What I meant to ask was, আচ্ছা what about the ring? রিংটাও কি লেভিটেট করবে নাকি রিংটা সরে যাবে তুমি যদি হাত দিয়ে টান দাও? স্যার রিংটা যদি হাতের মধ্যে থাকে হাতের মধ্যেই থাকবে, আর যদি ছেড়ে দিই তাহলে ফ্লাই করবে। রাইট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। তুমি যদি হাত দিয়ে ধরে এভাবে টান দাও, দেখো স্পেসের কথা বলতেছে। অ্যাকচুয়ালি ইউ নো হোয়াট, আমার এত কষ্ট করে করার দরকার নাই। আই ক্যান স্লো ইট ডাউন। এবার দেখো তো, যদি স্পেসে করো এক্স্যাক্টলি এভাবে লেভিটেট করতে থাকবে। স্যার পানির নিচে করলে? পানির নিচে করলে পড়তে মনে হয় টাইম লাগবে। পড়বে অফকোর্স, বাট টাইম লাগবে, কিন্তু একটু ডিসপ্লেসড হয়ে যাবে। পানির নিচে করলে এরকম স্ট্রেট নিচে পড়বে না, ডিসপ্লেসড হয়ে যাবে। বিকজ বোতলে না পড়তে হবে, তুমি যখনই টান দিচ্ছ পিছনে একটা বাবলের মতো টার্বুলেন্ট ফ্লো বলে যেটা আমরাকে, ল্যামিনার ফ্লো থেকে ইট বিকামস টার্বুলেন্ট ফ্লো হওয়ার কারণে একটা রিপল ক্রিয়েট হয়ে যাবে, whirlpool create, tiny whirlpools create হয়ে যাবে, that would not make the pencil fall directly vertically. আর একটা ইস্যু আছে, it's a floatable device. পেন্সিল তো মেড অফ উড, তুমি নিচে দিয়ে ছেড়ে দিলে ও নিচে থাকবে কেন? ওটা তো উপরে চলে যাবে পানির নিচে করলে, নিচে পড়বে না। স্যার কয়েন দিলে পড়বে। কয়েন দিলে পড়বে, yes, coin is a very good example. You can do this with a coin. Anyway, first law সবগুলো ডেমনস্ট্রেশন কি পুরোপুরি ক্লিয়ার এভরিওয়ান? স্যার ক্লিয়ার? Okay, excellent, good. Good trick. বাহ, সেলিব্রিটি হয়ে গেল তো।
I'm sure I don't have to say, don't try this at home. What's going on দেখো তো তুমি এই পিছনের পিলারটাকে অ্যাজ আ রেফারেন্স ইউজ করো এই মেটা টেবিলের উপরে দাঁড়ায় আছে আর টেবিলটাকেই অল দ্য ওয়ে সামনে আর পিছনে মুভ করা হচ্ছে বাট দেখো তো ইজ দ্য গার্ল মুভিং নো দ্য গার্ল স্টেজ ওয়্যার শি ইজ অলমোস্ট একটু হলো মুভ করতেছে Looks like she's getting her teacher in to help. আচ্ছা এটা একটু লেম দিস ইজ আ বিট লেম বাট ইউল নো এটা কিসের কথা হচ্ছে তুমি টেবিলের উপরে একটা অ্যাপেল নিয়ে রেখে টাইমার অন করে দাও guys did you realize এটা কোন পার্টের ডেমনস্ট্রেশন ছিল nothing happens Under first law of yes, motion. exactly first parter demonstration a body at rest remains at rest correct That apple's not going anywhere. I mentioned objects at rest, didn't I? In these experiments, the apple, the pencil, and the girl on rollerblades are not moving. They're at rest because the forces acting on them are in balance with each other. But when the support is removed, the force of gravity, now unbalanced, সরায় ফেললেই এখন কিন্তু আর ওর উপরে ফোর্সেস ব্যালেন্স না এখন ওর উপরে একটা আনব্যালেন্স ফোর্স অ্যাক্ট করবে এন্ড দ্যাট ইজ ইটস ওয়েট কে ব্যালেন্স করার মতো এতক্ষণ রিঅ্যাকশন ছিল এই রিংটা যতক্ষণ ছিল রিং সরায় ফেললা ওয়েট ছাড়া আর কিছু নাই ওর উপরে রিজাল্টেন্ট ফোর্স এন্ড দ্যাটস হোয়াট gravity in other words it's weight which is the resultant force causing it to accelerate downward আচ্ছা স্যার জি স্যার বলেন স্যার আপনি যে কয়েনের এক্সাম্পলটা দিয়েছেন ওটা তো ফার্স্ট ল ছিল বাট এখানে যেটা করা হচ্ছে পেন্সিলের সাথে এটা তো সেকেন্ড ল না স্যার কেন সেকেন্ড ল হবে এখন পড়ে যাচ্ছে এই পার্টটা এটাই বলতেছি রাইট সেটা তো আমার সেকেন্ড পার্টে গেলে সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডেমনস্ট্রেশন বাট ফার্স্ট পার্টে যদি যাই but when the support is removed, the force of gravity, now unbalanced, আমি ফোর্স দিলাম রিংটার উপরে টু দ্য রাইট the ring was in contact with the pencil ring সরে গেল to the right but why did the pencil not move to the right because ফোর্সটা শুধুমাত্র রিং এর উপরে এক্সার্টেড হয়েছিল the force was not exerted on this pencil তো যেহেতু ওর উপরে হরিজন্টাল ফোর্সটা ওর উপরে লাগে নাই এই জন্য ও হরিজন্টালিও মুভ করবে না দেখলে মনে হয় না এটাকে টান দিলে ওরও ওই রিং এর সাথে ডান দিকে যাওয়া উচিত বা ডান দিকে যে যাচ্ছে না এটাই আমার ডেমনস্ট্রেশন ফর নিউটনস ফার্স্ট ল ক্লিয়ার কিন্তু তারপরে এখন আর ফার্স্ট ল নাই কিন্তু এখন উই মুভ ইনটু সেকেন্ড ল টেরিটরি কেন বিকজ এখন ডু ইউ রিয়েলাইজ দেয়ার ইজ আ রিজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্টিং অন ইট guys do you realize now there is a resultant force acting on it of course Yes, sir. exactly resultant force is the weight correct তাহলে এই weight এর কারণে ও এখন নিচে পড়ে যাবে স্যার এটা তো ফার্স্ট ল তো বলা আছে যে আনলেস কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স দেওয়া হচ্ছে correct done next যাই pulls them to the ground. Without the force of gravity, so these were my first law and second law third law is even more interesting so first law তো দেখলাম I think এখন নিজেই বলতে পারবা you know how you have understood something when you can recite the whole thing of course not from memory but from your understanding first lawটাকে আমাকে বাংলায় বলতে পারবা কেউ ইংলিশ লাগবে না no problem যে first law exactly কি বলে anyone who can tell me আমার তো ডেমনস্ট্রেশন নাই can you guys please switch on your cameras again তাহলে আমার ইন্টারঅ্যাক্ট করা একটু টাফ হয়ে যায় সবার সাথে everyone please switch on your cameras কষ্ট করে একটু everyone please switch on your cameras quickly thank you done বাকিদেরটা কই everyone please switch on your cameras quickly okay কে বলবা ইয়ে বলো মাহির দায়ান বলো না দেখে of course মাইক্রোফোন অন করো yes sir বললাম ফার্স্ট লটা তুমি কি বুঝছো এটা একটু আমাকে বলো
What have you Sir, understood about first law? If an object is at rest, if outer forces are not applied to it, then it will stay at rest. And if Okay. it's moving and outer forces are not applied, then it will keep moving in a constant speed in that direction. Very good, absolutely right. খালি একটা ওয়ার্ড আমি একটু সাজেস্ট করব চেঞ্জ করতে। তুমি বারবার আউটার ফোর্স বললা, আউটার ফোর্সের জায়গায় আমি কি সাজেস্ট করব? Can you tell me? Can anyone tell me? External External force, exactly. Either external force bolo or resultant force. Unbalanced. Don't say outer force because আমাদের physics we never use the term outer force. আমি বুঝছি তুমি কি মিন করছো। External force কে you are just perceiving it as outer force or outside force, but এটা কোনো টেকনিক্যাল টার্ম না, তো এটা অ্যাকসেপ্ট করবে না। সো মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে হলো এক্সটার্নাল অথবা রেজাল্টেন্ট বলাটা। গাইস সবাই ক্লিয়ার? Everyone? Sir, clear. Okay, great. Now let's move on to everyone. Please keep your camera switched on. Next Ajay. Now let's move on to a second. Newton's third law. Third law ta apparently সবথেকে easy, but এটা নিয়ে কাজ করতে গেলে দেখি সবথেকে বেশি মেস আপ করে স্টুডেন্টরা। থার্ড ল বলে হলো একদম খুব বেসিক, যেটা একদম আজের একটা ডেসক্রিপশন, এভরি অ্যাকশন হ্যাজ অ্যান ইকুয়াল এন্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন। আরে ধুর, এটা তো খুব ইজি, আই গেট ইট, ইটস রিয়েলি ইজি, বাট এটাকে প্রপারলি পারসিভ করতে যে সবথেকে বেশি প্রবলেমস ফেস করে স্টুডেন্টরা। তো কিভাবে আমরা এটাকে we can apply third law in real life scenarios দেখি, let's get to work. একটা আগে ডেমনস্ট্রেশন দেখে নিব, তারপরে থার্ড ল নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। লেটস টেক আ লুক এট আ ডেমনস্ট্রেশন ফার্স্ট, ওকে? This is actually one of the most common demonstrations. Let's check this out. Sound কি দেওয়া আছে? Yes, এখন আর বলতে পারবো না সাউন্ড নাই। দেখো, When I release my fingers, air pushes out of the balloon. That's our action. Our reaction is that the balloon moves with the same force in the opposite direction. If you want to learn more about Newton's এখন let's get to work. স্যার বুঝলাম না। এটা তো বুঝাবো এখন, বাট দেখছো তো কি হইলো নাকি দেখো নাই? স্যার নাকি দেখছো বাট বুঝো নাই? বুঝিনি, বেলুনটা ওই সাইডে গেছে। হ্যাঁ স্যার, বেলুন মুভ করছে, এটাই বুঝলাম আর কি। আচ্ছা চলবে চলবে, বেলুন মুভ করছে বুঝছো যে, তাইলেই চলবে, আর কিছু লাগবে না, বাকিটা আমি বুঝাই দিচ্ছি, প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি, একটু ওয়েট। We have a less impressive video of another guy. ওটা দেখে নেই। এটা less impressive হইলো, মানে কন্টেন্টটা এত সুন্দর না হইলো, this will be very We're useful. going to take a look at Newton's third law, just using a balloon. Blow up the balloon. The balloon now has air pressure inside. Why is the balloon not going anywhere? Because you're holding on. I'm holding on to it. Is any air escaping the balloon? No. No. Now, if I let this go, what's going to happen? Air will escape. Air is going to escape and the balloon will fly around. All right, so we let it go and it flies away. এবার বুঝছো
যা দেখলা কেমনে হইলো না হইলো সেটা এখনো লাগবে না। Did you understand what you had just seen? Yes, sir. Okay, excellent. স্যার চলবে। বুঝছি। Perfect. স্যার এটা কি কোনো স্কুলের টিচার? হ্যাঁ, বাংলাদেশের না, of course, আমেরিকার. You can tell by the accent. Okay, so you take a balloon, inflate the balloon. Okay, release with its end untied. Why will air gush out? This is air, by the way. Airটা বের হবে কেন? Why will the air not stay inside the balloon? সেটা আগে আমাকে বলো। Anyone? Sir, Any ideas? concentration different. Concentration different. What? কার concentration, sir? Air. কেন concentration different হবে? তোমার lungs Elastic থেকে দেখে? Sir, elastic potential Oh, energy of Yes, the balloon. that's very good. Yes, that's what I wanted to hear. Correct. Not to do with acha. Well, never use concentration in physics. তুমি যদি মানে যেটা তুমি মিন করতে চাচ্ছিলে, you could have referred to as density, but still density এর এখানে কোনো কাহিনী নাই. We never use concentration in physics, by the way. I think you wanted to mean density, but that's fine. Density তো I wouldn't say তেমন একটা difference, because lungs থেকেও যেটা আসবে that is also very 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 close to surrounding air density. So density is not the issue. The issue is বেলুনটা যখন ডিফ্লেটেড অবস্থায় থাকে, as in not inflated, তখন কিন্তু স্ট্রেচড অবস্থায় থাকে না। কয়েকদিন আগে আমরা ডিফরমেশন পড়ে আসছি। ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল মানে কি এভরিওয়ান? Or what do you mean by elastic deformation? Deforms and come back to its deforms temporarily. Correct, absolutely right. So একটা balloon, we all know it's a stretchy as in elastic material. So when you inflate this, what will the balloon's material try to do? It'll try to go back to its position. Exactly. The stretchy material will try and go back to its initial position, and in this process will exert a force on the air. এখন এয়ারটার উপর ফোর্স দিয়ে তো আর বসে থাকবে না, যেহেতু ওপেন একটা ওপেনিং আছে, air will come out of this opening. এতটুকু ক্লিয়ার? তার মানে can we say that the balloon exerts a force on the air backward? আমি যদি এই ফোর্সের একটা অ্যারো আঁকি, ঠিক আছে, এই ফোর্সের অ্যারোর ডেসক্রিপশন কি হবে? দ্য ডেসক্রিপশন উড বি, প্লিজ খেয়াল করে দেখি, আমি টাইপ করে দিচ্ছি যেন সময় কম লাগে। দ্য ডেসক্রিপশন উড বি ফোর্স অন এয়ার, বাট ওয়েট এ সেকেন্ড, কোথার থেকে আসলো ফোর্স অন এয়ার? কার থেকে আসলো? হু এক্সার্টস দিস ফোর্স অন দ্য এয়ার? কুইক। Balloon, elastic material. Balloon. স্যার কোয়েশ্চেনটা একবার বলবেন? কোনো কোয়েশ্চেন না তো স্যার, যা দেখলাম সেটাকে এক্সপ্লেইন করতেছি, যে যখন বেলুনটাকে ফুলায় আমি এভাবে ছেড়ে দিলাম, why does the balloon fly off? ইকুয়াল এন্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন। এত সোজা এটা লিখে দিয়েছো তো দিবে না তোমার মার্ক না, অনেক লেয়ার্স আছে, সেটা একটা একটা করে আমরা আনরাভেল করব, ডোন্ট ওয়ারি। দেখি, সো বেলুনটা এয়ারের উপর একটা ফোর্স দিল, সো ফোর্স অন এয়ার from the balloon. Okay, so there is a force on the air from the balloon. Balloonটা air এর উপর একটা ফোর্স দিল backward. Guess what? According to Newton's third law, কি জানি আমরা? ওই যে ফালতু ডেফিনিশনটা, every action has an equal and opposite reaction. মানে সব ফোর্সের একটা থার্ড ল পেয়ার ফোর্স থাকবে, as in কোনো ফোর্স will not exist singly, right? No forces will exist on its own. Every force has a pair. In other words, soulmate. তাই না? সব ফোর্সেরই একটা সোলমেট আছে। সো বেলুনটা এর উপরে ফোর্স দিল একটা ব্যাকওয়ার্ড, অ্যাকর্ডিং টু থার্ড ল। তো ওর থার্ড ল পেয়ার ফোর্স কি? থার্ড ল পেয়ার ফোর্স হলো এয়ারটা বসে থাকবে, দ্যাট ওয়াজ দ্য অ্যাকশন। বেলুনটা এর উপরে ফোর্স দিল, দিস ওয়াজ দ্য অ্যাকশন। সব অ্যাকশনেরই তো রিঅ্যাকশন আসবে, তাহলে এয়ারটা কি করবে? উইল এক্সার্ট an equal and opposite force on the balloon.
তাহলে এই যে ফোর্সটা এক্সার্ট করলো, what is the name of this force? This would be force on balloon from, কে দিল এই force, everyone? Air. Air. Correct, air. Good. This is the force on the balloon from air. Good, absolutely right. স্যার জি স্যার বলেন। এটা 7 এ শিখছিলাম স্যার, সারাউন্ডিং থেকে কি কোনো ফোর্স এক্সার্ট হবে বেলুনের উপরে? অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার মনে হয় ওই জন্য Atmospheric pressure, of course, atmospheric pressure, yes. absolutely right. But atmospheric pressure তো আমার এই এয়ারটার উপরে আছে, atmospheric pressure তো সবকিছুর উপরে আছে, but does that make all the air move in a windy? তাহলে atmospheric প্রেসারের কারণে তাহলে আমার রুমে তো একদম একটা হারিকেন ক্রিয়েট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেটা কি হচ্ছে? Of course not. Of course 100% বেলুনটার উপরে atmospheric pressure act করতেছে, no doubt about that, but my question is it the atmospheric pressure that causes the air to come out? No. No sir. No sir. বুঝছো? Yes sir. This is the thing. So it's because the elastic material of the balloon causes the balloon to move back to its original position, creating a force on the air and in turn causing it to gush out through the opening. Crystal clear to এতটুকু পর্যন্ত সবার? Okay. Now, wait a second. This part will be really important, guys. Check this out. Let's focus on this part. এই জায়গাটাকে আমি সেপারেট করে ফেলি, সিঙ্গেল আউট করে ফেলি, ওকে? Look at this. বেলুনটার উপর ফোকাস করি, and বেলুনের উপরে এই যে ফোর্স. Is there any force on the balloon other than this one? এই বেলুনটার উপরে এই ফোর্সটা ছাড়া আর কি কোনো ফোর্স আছে? Answer me in yes or no. Yes, sir. কোন ফোর্স স্যার? শুনি একটু। Weight. Oh, right. Very good point. Absolutely right. Weight. Because আমি সবসময় বলি যার কেউ নাই ওর weight আছে. But that would be in the vertical direction. I should have be a little more specific. I meant to ask, এই বেলুনটার উপরে horizontal direction-এ এই ফোর্স ছাড়া কি আর কোনো ফোর্স আছে? Air resistance. ও তো মুভি করা স্টার্ট করে নাই, মুভ করা ছাড়া আবার এয়ার রেজিস্ট্যান্স আসবে কোথা থেকে? Actually the answer is no. এই ফোর্স ছাড়া আর কোনো ফোর্স নাই অন দ্য বেলুন হরিজন্টাল ডাইরেকশনে। যদি একটাই ফোর্স থাকে, what do we call that force, everyone? যদি একটা বডির উপরে good resultant force, and guess what does a resultant force do on a body? একটা বডির উপরে রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট করলে বডিটা কি করে? The rest থাকে, which the balloon was, of course, that will make the balloon accelerate forward. This is the idea. Crystal clear পুরোপুরি? Yes Sir, clear. Yes sir. Then this is why the balloon moves forward. তাহলে how do I construct this in the form of an answer? আমি যদি একটা অ্যানসার লিখতে চাই, এক্সামে যদি জিজ্ঞেস করে যে ছেড়ে দিলে কেন সামনে চলে যাচ্ছে, the answer would be the balloon, তিনটা point, right, exerts a force on the air backward. The balloon exerts a force on the air backward. According to Newton's third law, the air exerts an equal and opposite force on the balloon forward. Next, there is a resultant force on the balloon forward, causing it to accelerate forward. So these are the points. Clear, everyone? So first point একবার বলবেন? স্যার একবার বলবেন, আমি নোট ডাউন করি। আমি কি লিখে দিব একবারে? Yes sir. স্যার ডিকটেট করলে হবে, চলে। আচ্ছা, ডিকটেট তো পরে করতেছি। I don't want to become a dictator, but what I do want is a situation ta, hear me out everyone, you can answer this দুইটা ওয়েতে, either in terms of Newton's third law or in terms of law of conservation of momentum, যেটা আমরা লিটারালি লাস্ট ক্লাসে দেখলাম। দুইটাই আমাদের এক্সামে আছে, খুব ভালো মতো আছে। প্লিজ একটু বোঝার চেষ্টা করো, কোনো পার্টে কনফিউশন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি দুইটাই লিখে দিচ্ছি। এই সিচুয়েশনটা কোয়েশ্চেনটা লিখি, ওকে? Let me write down the question first. Why does a balloon move forward
inflated লাগাই দিই, হ্যাঁ? Why does an inflated balloon move forward when released with its end untied? Okay, this is the question. সবাই question বুঝছো? Guys, হ্যাঁ স্যার কোশ্চেন বুঝছি। Okay, excellent. এখন অ্যানসারে আসো। What did I just say? এই কনসেপ্টটা তুমি আইদার মোমেন্টাম দিয়ে অ্যানসার করতে পারো, অর যদি চাও, একটা সেকেন্ড স্যার, এই কনসেপ্টটা ইউ ক্যান অ্যান্সার আইদার ইন টার্মস অফ মোমেন্টাম অর ইন টার্মস অফ নিউটনস থার্ড ল, আপ টু ইউ। আমি সবগুলা পয়েন্ট দেখাই দিচ্ছি এন্ড ইউ গাইস চুজ, যেটা তোমার কাছে ভালো লাগে ইউ গো উইথ দ্যাট, নো প্রবলেম। এটা দিচ্ছি ইন টার্মস অফ মোমেন্টাম, আচ্ছা পুরোটা বলতে গেলে ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম। Sir, জি স্যার বলেন না। sir, why does the balloon not move in a straight direction? গুড পয়েন্ট তো, তুমি যদি এই জায়গাটাতে একটা সলিড কিছু লাগাই দিতে পারতা, লেটস একটা সলিড সিলিন্ডার প্লাস্টিকেরই লাইট, তখন কিন্তু সামওয়াট স্ট্রেট লাইনে যেত। আর আরেকটা হলো স্ট্রেট লাইনে যাওয়ার সময়ও তো গ্র্যাভিটি ওর উপর অ্যাক্ট করবে, তাহলে স্ট্রেট লাইনে যেতে যেতে কিন্তু ইভেন্চুয়ালি ও নিচের দিকে পড়বে। আর এই পার্টটা মুভ করতে থাকে কারণেই ওর ডাইরেকশন একবার উপরে যায়, তো একবার নিচে যায়, আবার উপরে যায়। এই পার্টটা ফ্লেক্সিবল দেখে, এটাই যদি ধরো এই পার্ট থেকে স্টার্ট অফ করে তুমি এটাকে একটা এরকম কোণের মতো দিয়ে দিতা, তখন কিন্তু আর এরকম করতে না, তখন একদম স্ট্রেটই যেত। ক্লিয়ার? স্যার ফ্লেক্সিবল বলে কি ডিফারেন্ট ডাইরেকশনে ফোর্সটা অ্যাক্ট করছে? এই পার্টটা ইয়েস স্যার। ওপেনিং অফ কোর্স একবার বের হয় এই ডাইরেকশনে, একবার বের হয় এই ডাইরেকশনে। যখন এই ডাইরেকশনে বের হয় ফোর্স উপরের দিকে, যখন এয়ারটাকে এই ডাইরেকশনে বের করে তখন ফোর্স হয় নিচের দিকে। দিস ইজ দ্য রিজন। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। কোনটা আগে বলবো? আচ্ছা গাইস টেল মি, এই যে সিচুয়েশনটা, ক্যান এনিওয়ান ট্রাই এন্ড আইডেন্টিফাই ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের কনটেক্সটে যদি যাই, উইল আই বি অ্যানসারিং দিস in terms of collision or explosion? Explosion. Correct. Of course, this will be in terms of explosion. তাহলে এটা তো অলরেডি আমরা দেখে আসছি। This is nothing new, guys. You tell me. What should be my very first point? আচ্ছা আমি শুরু করি লেখা। You guys continue, okay? Initial momentum 0 বলবো। Good. True. Then next point. The total momentum ফরওয়ার্ডে যাচ্ছে, সো মোমেন্টাম কনজার্ভ করার জন্য বেলুনটাকে অপোজিট ডাইরেকশনে যাওয়া লাগবে। According to the law of momentum, the final momentum must also be 0. Number 3, this is why the balloon and the air move in opposite directions. Last point, কেন অপোজিট ডাইরেকশনে গেল? কি করার জন্য? লাস্টের পয়েন্টটা কি হবে? momentum. Good. Conserve momentum. আর what exactly do we mean by to conserve momentum? এটার মানেটা কি? As in momentumটাকে জিরো করার জন্য। আগে যেহেতু জিরো ছিল, ফাইনালিও যে সেম রাখলাম। This is what you mean by conserve. Clear everyone? Conserve momentum এর পার্টটা? Guys, absolutely clear সবার? Sir, clear. Excellent. Next আসি। Let's discuss in terms of Newton's third law. Third law terms এ যদি আমি এটাকে এক্সপ্লেইন করতে চাই, তাহলে কিভাবে স্টার্ট করতে পারি? Where do I start? Third law তে সব সময় try and find out the
action figure out করতে পারলে everything else will follow. Everyone, what should be the action? Start off করবা কি দিয়ে? Starting pointটা খুব important, সেটা আমার O level হোক বা A level হোক। অনেক সময় আমরা মার্ক লুজ করি, জানা জিনিস লিখে আসতে পারি না বিকজ আমাদের স্টার্টিং পয়েন্টসটা ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই করতে পারি না। Can anyone tell me what could be the starting point? Anyone? স্যার ফর্মুলা দিয়ে স্টার্ট করি। ফর্মুলা না সরি, থার্ড লতে কোনো ফর্মুলা নাই তো। স্যার ফর্মুলা নাই, সরি। জি, Did you mean definition? every Inflating the sir definition, balloon. every equal has an opposite reaction. Sir, inflating the balloon. কোনো মার্ক দিবে না। জি স্যার আরেকবার বলেন, কে বলতেছিলা? Sir, inflating the balloon. Inflating the balloon এক্সট্রা একটা পয়েন্ট হয়ে যাবে যেটার জন্য কোনো মার্ক নাই। You have to inflate the balloon, কিন্তু কোশ্চেন কিন্তু বলাই আছে why does an inflated balloon has been inflated, তারপর থেকে কথা বলো। তো অলরেডি ইনফ্লেটেড জিনিসকে আবার কেন আমি ইনফ্লেট করতে যাব? The balloon exerts a force on the air. Good, that is actually the very first point. You start off with the exerts a force on the air. ডাইরেকশনে পড়ে ফেললে খুব ভালো হয়। কোন ডাইরেকশনে? To the right. To the right. To the right. The balloon exerts a force on the air backward. Number 2. This is the action. তাহলে বেলুন যদি এয়ার কে ধাক্কা দেয়, এয়ার বসে থাকবে? এয়ার বলবে এত বড় সাহস, দ্বারা আমিও ধাক্কা দিচ্ছি। Reaction force. কি হবে? The air exerts an equal and opposite force on the balloon forward. এই যে কেন? Why does the air exert an equal and opposite force on the balloon? একটা ল থেকে আসে। What law is that? The third law. According to Newton's third law. এক্সামে এরকম পয়েন্ট পাইস দেখার দরকার নাই কোনো, ঠিক আছে? এরকম 1 2 3 4 দিয়ে লেখার দরকার নেই, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য লিখতেছি এইভাবে। 4. Sir, জি স্যার। sir, a question. So the elastic potential energy, is it equal to the sum of either of the forces on air? Wait a second. How can energy be sum of forces? Energy and forces are not the same quantities. You can sum up forces or you can sum up energies. You cannot add up energies with forces. So the elastic potential energy has no relation to either of these, force on air from the balloon or the force. No, what you can say is, good point though, you can say the initial elastic potential energy is equal to the kinetic energy of the air and the kinetic energy of the balloon according to law of conservation of energy, যেটা আমরা এখনো পড়ি নাই। Sir, is energy proportional to force? Energy proportional to force? No, energy is not always proportional to force. No, there are some energies which are proportional to force, but here not really. No, it's not. There is a resultant force on the balloon causing it to accelerate. You know what? In terms of খালি কিন্তু থার্ড ল না, রেজাল্টেন্ট ফোর্সের কারণে যে অ্যাক্সিলারেট করলো, guess what? এটা কোন ল? Everyone? First law. Acceleration কেন ফার্স্ট ল হবে স্যার? second law. ফার্স্ট ল তো বলে যে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে সব সময় যাবে, রাইট? থার্ড and second law. Clear? In terms of Newton's third and second law. You know what? Everyone, পুরোটা একটু কপি করে রাখো। Everyone, please copy this real quick. And let me know when you're done. আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ
বলেন না। স্যার আমরা যে ফানুস উড়াই তাহলে কি ওটার পিছু কি সেম লজিক? না স্যার, না 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 না, গুড কোয়েশ্চেন তো। তুমি ফানুস উড়াইছো কখনো? হ্যাঁ স্যার উড়িয়েছি। নাইস। ফানুসের ইয়ে জানতে চাও, রিজনিং জানতে চাও কিভাবে কাজ করে? জি স্যার। Yes, sir. ওকে, দেখা দিচ্ছি। ফানুসের ইংলিশ জানো কেউ? এনিওয়ান? ল্যান্টার্ন, রাইট। স্যার হট স্যার এয়ার বড় ভার্সনটা হইতেছে কি হট এয়ার বেলুন। কি স্যার? স্যার গরম হাওয়া তো উপরে যায় আর ঠান্ডা হাওয়া নিচে আসে, দ্যাটস ওয়াই ল্যান্টার্ন উপরে যায় না? একদম পাগলা হওয়ার মতো, কারেক্ট। এই জিনিসটা আমরা দেখব যখন উইল বি ডিসকাসিং কনভেকশন কারেন্ট। যদিও আমরা এখনো কনভেকশন কারেন্ট দেখি নাই, বাট দ্য আইডিয়া ইজ সামওয়াট দ্য সেম। তো ইউ টেক আ ল্যান্টার্ন and you fire it up from here. What happens is the fire causes the air around it to heat up, expand, becomes less dense and rise. What happens is the cold air from the surrounding comes to take its place. There is a pressure difference. Pressure difference এর কারণে একটা force exerted হয়, যেটাকে আমরা lift বলি, causing the lantern to rise. এই জায়গায় কিন্তু আমার I wouldn't say law of conservation of momentum or Newton third law reference এখানে দরকার নাই। স্যার দেন ওয়েন যখন আর কি ফানুস উড়ায় তখন কি আর একটু টাইম দেওয়া দরকার হিট হওয়ার জন্য? আরেকবার স্যার, যখন ফানুস উড়ায় তখন মানে ওড়ানোর আগে কি টাইম দেওয়া দরকার হিট হওয়ার জন্য? ওড়ানোর আগে টাইম দেওয়া দরকার? মানে হিট তো ইনস্ট্যান্ট হয় না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ কিছুক্ষণ টাইম তো লাগে, ডেফিনেটলি। এভরিওয়ান, যেটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট, কপি করা শেষ সবার? ওকে, সো এখান থেকে তাহলে এক্স্যাক্টলি কি শিখলাম আজকে? What did we get to learn from here? We learned যে সেম কনসেপ্ট কে, সেম কনসেপ্ট না, সেম সিনারিও কে ডিফারেন্ট আইডিয়াস দিয়ে এক্সপ্লেন করা পসিবল। আমাদের IGCSE যে খুব বেশি এরকম আইডিয়াস নাই, এরকম হাতে গোনা একটা দুইটা জিনিসপত্র আছে, এ লেভেলস আরো অনেক বেশি, বাট this is an exception যেখানে the same scenario can be explained either in terms of law of conservation of momentum or in terms of Newton's laws of motion. You tell me now everyone, নিউটনের থার্ড লটা যেটা আমরা একদম খুব সিম্পলি বলে আসতাম এতদিন, every action has an equal and opposite reaction, এখন কি বুঝছো যেটার ভিতরে কত লেয়ার্স এন্ড এভরিথিং আছে? আর দেখতেছি আর একটু ডেপথে যে দেখি থার্ড লতে, যে থার্ড লর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড বাকি আইডিয়াস গুলা কি। এটা নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইয়োর IGCSEs, জাস্ট দিয়ে রাখছি, বাট 5 মার্কের কোয়েশ্চেন একদম ডাইরেক্টলি আসে এ লেভেলস থেকে। এটা সেলফ স্টাডির জন্য, যদি পরে বুঝতে পারো ব্রিলিয়েন্ট, যদি একদম 100% ক্লিয়ার না হয় নো প্রবলেম, যা যতটুকু বোঝার দরকার ছিল আজকে বোঝানো হয়ে গেছে। একটা খুব কমন মিসকনসেপশন হলো ওয়েট আর রিঅ্যাকশন। A lot of times we think of these two as third law pair forces, which is not, by the way. Weight or reaction are both acting on this block, sorry, on this book. Weight or reaction দুটাই কিন্তু এই বইটার উপর অ্যাক্ট করতেছে। What does that mean? Both the forces are acting on the same body, কিন্তু থার্ড লর কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে। Let's check out the requirements. Forces gula equal in magnitude, forces act in opposite directions, forces have the same line of action. এই 4 নাম্বার পয়েন্টটা দেখো, forces act on two different bodies. থার্ড ল পেয়ার ফোর্স হওয়ার জন্য ফোর্স কখনো একটা বডির উপরে অ্যাক্ট করতেই পারে না। Look at the two bodies involved. বেলুনটা এয়ারের উপর দিল, এয়ার বেলুনের উপর দিল, two separate bodies involved. সব সময় this is the way it works. Guys, absolutely clear? Fine. Yes, জি স্যার ক্লিয়ার। এটা কি শেষ তাহলে আমাদের লজ অফ মোশন টা? হ্যাঁ, এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের কমপ্লিট করতে হবে। জাস্ট অনলি ওয়ান কোয়েশ্চেন ফর নেক্সট ক্লাস। প্লিজ মেক শিওর ইউ অল কমপ্লিট দিস বাই নেক্সট ক্লাস। অল গুড? এটা কমপ্লিট হোয়াট স্যার? কোন কোয়েশ্চেনটা? এই যে স্যার দাও তো, এই যে
আমার লেকচার শিটেরই আচ্ছা ঠিক আছে এই যে লেকচার শিটের forces and momentum in context যেগুলো দেখছি এটার লাস্টে এই যে কোশ্চেনটা জাস্ট ওয়ান সিঙ্গেল কোশ্চেন মেক শিওর ইউ অল কমপ্লিট দিস অলরাইট একদম লাস্টেরটা স্যার একদম লাস্টেরটা জি স্যার একদম লাস্টেরটা ঠিক আছে Yes, sir. Okay, great. See you guys on কবে আমাদের next class? Saturday, right? Yes sir, Saturday. Until then, stay safe. Allah Hafiz. Bye bye. Allah Hafiz, sir. আসসালামু আলাইকুম Assalamu alaikum sir.